Syarul Aiman, one of the CRC punya staff. Now he is in Kedah, hospital Kedah. Actually dia provide yang this one yang banyak membantu lah. Saya share juga this calculator inside the Google Drive. You all boleh pakai banyaknya sebab this one memang dia allow us to use lah, jangan risau. What I want to share here is when I just tunjuk this one first, then I akan tunjuk dengan Excel juga lah, dan macam mana nak kira. This one just plug in 5% alpha from 95% confidence level. This is our precision at 2% or 2.5. This is two-sided. Okay, two-sided. This is what I said. This one quite important lah. Kalau you change to one-sided, then this one akan change lah. This population size very important. Selain daripada yang prevalent. Population size here means to say that kalau data kita besar, siapa kita eligible population kita besar, then tak ada masalah. Kalau what happen is kalau population kita memang limited, tapi kita tak masuk dekat sini, dia akan dapat siapa yang lebih besar daripada population, which is not correct lah, which is wrong lah. Memang kita tu memang impossible for us to achieve the sample lah sebab beyond kita punya population. That's why this population size need to be careful. That's why here I put as without finite population. And the second one is with finite population, meaning to say that from 500 population of subject, we are only required 145 to apply for the study at the end to get this 5% of prevalent. Okay, that the idea is. Maksudnya dekat sini kita akan dapat more or less 0.02 to 0.2.08 kita punya prevalent at the end of our result lah. Mungkin 0.06, mungkin 0.07, mungkin 7%. This is what we believe on this precision. Okay. What I like to this calculator is from this information, it suggests us how to write down the dia punya surface calculation in your proposal in your write up actually. Okay, meaning to say that from here, kalau saya boleh baca kat sini kan, the way how the write up is indicate that prevalence of to determine incident, this is our objective, was 0.05 in bracket. This is a reference. Need to find out that reference. Okay, we use of course this one from literature review ataupun expert opinion atau pilot study, anything, but this one as a reference. With population size, this one mentioned, if we apply 5% that one error with 0.03 as precision, we need 202 sample. Why we have about 20%? This dropout can be 10, can be 13, can be 20, can be 14, but not more 50 lah. Jangan more than 50 lah. Why? Sebab dropout ni, you yourself yang decide how many percent you want. Sebab dia macam ni, bila kita nak run study, especially on behavioral punya research, kita dah boleh agak lah berapa respon rate yang kita akan dapat bila kita apply di study. Kalau study tu very sensitive, of course, tak akan ramai yang nak join, refuse to join. Then kita akan increase this dropout. Kalau study tu memang yang biasa, orang pun akan join, of course, then dia akan jadi 10%. Untuk yang lab, biasanya kalau macam melibatkan blood, dia takkan ada dropout. Sebab kalau yang tu rosak, tu ganti kan. Then macam-macam blood tu dia banyak. Tak perlu pun pergantian, then tak payah dropout. Biasanya kalau lab, biasanya dia tak ada dropout ni. Depends how we justify lah. Okay. Untuk yang boleh saya pergi laju sikit untuk yang untuk sebelum pukul 11 saya ingat saya nak habiskan. Nanti lepas kita rehat sekejap, saya akan terus dengan SPSS lah. Are you okay for that idea? Sebab saya dah go through little bit on dia punya what statistical test saya kata boleh apply, dan lepas ni mungkin lebih laju sikit lah. Kalau you clear on that one, then saya harapkan tak ada masalah lah. Okay, mungkin today kita akan dapat some idea. Mungkin after all, kalau you nak tanya saya, nak dapatkan sebagai opinion, willing to help lah. Okay, tak ada masalah, boleh je. Okay, untuk yang second objective,
Kalau method dia hampir sama, okay. Kenapa saya terlompat kepada third objective here? Sebab dalam sample size calculation, it's not always kita kena kira sample size setiap objektif. Kalau objektif kedua boleh jawab dengan objektif yang pertama, then second objektif kita tak payah kira pun sampel dia. Maksudnya that objective can be assessed through the objective through the sample size calculated for objective number 1. That's why that's why what I said to you. Kita mention yes overall. Then anything yang kita nak report dalam tu, itu adalah analysis. But then overall, yes, kita nak prevalent as overall. Kemudian prevalent by, that one as kita punya part of that one lah. That's why tak semua sampel yang kita kena kira. Okay, comes to the third objective. To determine hematological parameters associated with the mutation. Suppose we want to conduct a study to determine the main difference of hematological parameter between mutation groups. Since there is limited information from previous study, this is my assumption lah. I guess memang this one memang dah ada banyak pun, cumanya saya cuma nak tunjuk kat sini. Kalau tiba-tiba tak ada study tu daripada yang sebelum, why not we use a pilot study? And this pilot study pun sepatutnya saya kena ambil 10% daripada data yang Dr. Munirah bagi. But then I think kalau 10% saya takut tak ada representativeness. Dan saya guna je mana-mana yang deskriptif from Dr. Munirah bagi tu. Then I assume this one as kita punya pilot punya result. But the real thing is pilot study normally we apply for something like 12 or 30 punya patient sample. Then from that pilot group, you run descriptive, try to get this one. Once I want to test a mean difference, then I need to have this mean and standard deviation lah. Kalau saya nak run two proportion, make sure this is percentage lah. Let's say I want to know percentage of having what we call it as AP1 compared to AP2 compared to AZSE towards kita punya by male female, something like that. Then that one involving of two proportion. That's what we go through on the test control study just now kan. Then something like that. Maksudnya that one on proportion. Kalau this one pilot study on mean, kita nak test on mean different and make sure kita punya this one pilot study kita can come out with mean and standard deviation. That's why I told you, I share with you. Once we clarify what is objective, actually they will guide us a lot. How you can collect your data. Once you want to know a mean, then you need to find the raw data. Once you want to find out the proportion, then no need to go for the raw data. Just find out the count. Then that is quite okay for you. That's why once you clear on your objective, make sure it can be guide you to collect how or what type of variable, what type of data need to be lah in your study. Okay. Here, I guess this is tak ada study from previous one. Then I use this pilot study. Okay, now from this pilot study, I got this one. Just plug into M1 juga, but now this one involved of more than two group, which is AP1, AP2, AZSE and NAD punya group. Now I want to test on their RBC. Okay. That's what I said. We need to calculate for RBC, for hemoglobin, for MCV and MCH separately. But this time I just use RBC. We can you yourself can apply this one after all lah. Kalau you memang nak guna lah. Okay, now untuk yang M1 punya, I choose compare more than 3 group means. Okay, yang bagusnya M1 saya tunjuk pada doktor semua. Dia ada complement, ada proportion, dia ada independent, dia ada dependent. This one packed. This one unpacked, this one packed. Okay. Then from this calculator, I need to add information because logically they provide only two, the highest one. But we can add information here and bring out all the information we got from the previous pilot study here. Just add, then it will give us this kind of result.
361 per group. Kalau kita ada 4, dia multiply by 4 lah. Kalau ada 2, just 2. Kalau 3, multiply by 3. Okay. Kalau tengok di sini, dia akan ambil yang the smallest difference. If P1, 5.52. If P2, 5.34. This one and this one. Why? Sebab kalau dia ambil yang this one dengan this one, dia punya sampel dia lebih rendah berbanding dengan this one and this one. Sorry, this one and this one. Sebab if P2, 5.34. This one, 5.25. Difference is 0.09. Kalau this one and this one, still 0.18. Kan? Maksudnya dia akan ambil yang paling rendah. Dia punya effect dia, that's why I call it as effect size. Effect yang paling kecil, lagi kecil dia punya difference dia, then they turn out the highest punya sample. That the idea is lah. Okay? Clear? Kalau clear, saya proceed the last one. Untuk objektif last one, I guess this is sensitivity and specificity. Walaupun banyak ada juga yang paper yang kalau nak kira untuk yang banyak, dia ada AUC sendiri. Sekejap, saya nak share. Ada satu paper. Ada tak satu paper kat sini? Taklah kemudian lah, saya share. Sebab dia ada banyak ni lah. Banyak dia punya, apa nama? Dia punya sample size punya formula. Tapi tak semestinya yang kita akan pakai semua sekali. Kalau this one, kalau tengok, kita boleh pakai sensitivity, specificity, kita boleh pakai juga AUC itself. Cumanya, bila kita nak dapatkan daripada, daripada kita punya bila nak dapatkan daripada kita punya calculator tu, tak semua ada. Kalau macam Wan Arifin, this is lecturer dekat USM. Kalau AUC tu ada yang dekat MedCalc, MEDCALC, MedCalc ada untuk kira AUC. And dia ada the curve. But then I guess this one, sebab from sensitivity and specificity also we can apply for the ROC lah at the end of the day. Okay, and I use this example. Suppose we want to determine the sensitivity, since kita punya last objective determine LCV and MCH. Current value for detection of alpha deletion specifically for 2 alpha gene deletion. Just now I use this one. Okay, analysis one I use this one. But the rest mungkin kita boleh apply after all lah. Suppose we want to determine the sensitivity and specificity cut-off point MCH detection alpha for alpha gene deletion with previous incident 5%. This is kita punya reference. Expected sensitivity and specificity from expert opinion. First one, we use from previous study. Second one, we use from pilot study. The third one, we use expert opinion. Actually, this is kita boleh pakai semua. Maksudnya, what I want to share here with you, actually, kita boleh pakai any reference. Maksudnya kalau tak ada, ini saya assume. Kalau ada, then better lah. Kalau tak ada, then kita boleh pakai this one. Maksudnya kalau kita from previous ada tu, apply from previous one. But from Wan Arifin punya calculator, this one yang mana kita expect sensitivity dengan expect specificity lah. Okay. And here, margin of error, I put 2.5. Again, this one need to be less than 5%, less than half of this one. Once this one is less than 10. Kalau dia more than 10, can be up to 5 to 7%. Tapi biasanya kalau less than 10, kita buat 2.5. Sebab ada yang saya baca, saya pun nak share tadi. Saya pun nak share semalam dengan dalam slide tadi. Dalam slide ni. Ada dia punya rule of thumb. Macam mana kita nak tahu this one, why less than 10? Why less than 10 kita akan ambil half? Sebab dia kata CI, normally dia akan dia akan double up this precision. Kalau 2.5, kalau kita double up dia jadi 5. Ataupun kalau 3 kita double up dia jadi 6. Bila 5 plus minus 6, this one akan ada negative 1 to 11. Remember, CI cross 0 is not significant. Kalau test, most of the test is not all the test, but most of the test
CI across 0 in between, lower and upper limit, not significant. Meaning to say, kalau this one double up to 3%, 3 up to 6%, when we double up, 5 minus it equal to minus 1, 5 plus it equal to 11. Meaning to say, minus 1 to 11, of course, akan ada 0 in between. Then not significant. That's why this prediction need to be less than half of this one. Okay. I just use the Wan Arifin punya Dr. Wan Arifin. So everything I just plug in this one prevalent blah 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 blah, and this one come up with sensitivity 11,064 for sensitivity, specificity 825. But since the sensitivity is higher than this one, the recommended for final sample is 11,064. This is from this one how to write the proposal. Just summarize into table. This is one of the way how to present our sample lah. Kalau you all nak buat dalam bentuk sentence, it's up to your creativity lah. But for me, with my experience, this one accepted lah. This one acceptable lah. Meaning to say that what is our objective, what is our reference, literature or reference, and this is what the sample we get. We need to say we apply what formula with some parameter here, because this is also some information. This is parameter involved. Then what the sample. Then here. Last one, we can say that the to answer all study objective, you can replace lah this one. This one is not too nice lah, but then you can replace this one. We need to have 11,064 sample with 10% of dropout. Then the final sample 12,294. That for sample size. Is it okay for you? And I touched a little bit on descriptive, on test, statistical test need to be applied. And if I can recap again, we should know what type of analysis, dependent or independent. Once we test on the same patient, same subject, same unit, that one we call it as paired. Kalau the different subject, that one is unpaired or independent. Independent variable is something yang affect kepada outcome. Dependent is our outcome. I think that the important thing we need to know. And why we compare our p-value with 5%, because we set this alpha at the beginning at 5%. That's all. Because kalau kita set at 10, dia jadi 10. This is unethical and wrong, totally wrong. If we set at the beginning at 5%, but then for the result, we test by 10%. No. We cannot say, yes, our result is not significant at 5, but significant at 10%. No, it's not like that. Not significant, yes, not significant due to not enough evidence to prove that result is significant. That's all. That the way how to report. Now. Okay, so ada benda Dr. Wena. Is there a significant difference between regression analysis versus receiver operating characteristic? Let's say I have two variables, which are both numerical variables. What is the best approach for me to use to predict the relationship between these two variables? Linear is linear regression enough, or better using ROC? Okay, ROC. I start with ROC. ROC is something like we are measuring the cutoff. Okay, then it involves one is a gold standard, or one is kita punya outcome kita, meaning to say in categorical, disease no disease. Okay, then kita punya test variable biasanya dalam bentuk numerical. We want to find out what is the cut off point, kita punya MCH untuk detect second deletion, for example, SE, for example, in this situation. Meaning to say, ROC apply one numerical, one categorical. Dalam linear regression, outcome adalah continuous. Exposure can be continuous, can be category. Can. Cumanya dalam linear regression, bila kita punya kita punya factor dalam categorical, jangan orang guna linear. Dia orang akan guna general linear. Tapi family dia masih linear regression.
Why? Sebab outcome kita adalah numerical. Kalau numerical to numerical, yes, kita boleh kata linear regression. It's not ROC. Cumanya ROC juga digunakan selain daripada determine cut off point, ROC juga digunakan untuk detect goodness of fit. Goodness of fit meaning to say, bila kita plot ROC, kita akan tengok AUC, area under the curve of that ROC curve. Kalau dia model 0.7, then we say that our result is reliable and our result is fit. Okay. Biasanya this one berlaku dalam kita apply logistic regression. Dalam linear regression kita tak apply ROC. Dalam logistic regression, one of the assumption is goodness of fit, then kita akan apply ROC. And again, dalam keadaan satu categorical, satu numerical. That's it untuk ROC. Kalau regression, maksudnya kat sini ROC satu untuk goodness of fit, and the other thing untuk cut off value. Meaning to say, bila kita ada that new cut off, kita boleh dapat how sensitive. Sebab dalam ROC, bila kita cut off, kita akan ada more, kita akan ada less. More than certain value, then less than that value, dan kita akan tengok pada gold standard tadi, how sensitive that the test yang kita apply towards kita punya gold standard or result from the disease or not disease yang kita punya outcome lah. That ROC. Linear regression or logistic regression, bila we are talking on regression, kita try to regress what our data looks like towards kita punya outcome so that kita boleh dapat tahu what is effect. What is the magnitude of effect from this factor towards kita punya outcome. For example, we want to back to okay. Saya guna yang simple. Antara apa yang kita boleh satu contoh yang simple lah. RB dengan walaupun salah nanti jangan gelakkan saya pun tak tahulah. RBC dengan MCH dia akan ada correlation, dia akan ada positive negative correlation. Someone can help me? RBC it's one lah, RBC and HV. This is not true, but I just want to use these two numerical. RBC and HV. Is this biasanya dia biasanya dia positive correlation ke dia negative correlation? Someone help me. Dia akan positive. Okay, thank you. Kalau dia positive, meaning to say bila kita run linear regression, increase in RBC will lead to increase in HBC. 1 unit increase in RBC and how many times will increase in HBC. Something like that. Kalau this one, kalau macam kita kata yang macam this one as RBC as kita punya outcome, then kita punya this one outcome. Kemudian kita punya adalah male female. Then dia akan interpret male akan mempunyai RBC yang lebih tinggi berapa times berbanding dengan female. Kalau this one adalah single mutation, this one adalah two mutation, deletion. Kalau kita this one satu variable, dua-dua ni adalah variable categorical, only two binary, this one and this one, our interest is this one. Kita akan kata probability of having this one in male higher or lower than female. Meaning to say is when we are talking on negation, we got that association. Kalau ROC, kita nak tengok cut off dia. Then from that cut off, kita nak tengok how sensitive and how specificity kita punya result. Semualah diagnostic punya test. Sensitivity, specificity, PPV and PV on that. Likelihood ratio on that. And again, RBC in logistic, they apply ROC for goodness of fit. That one of the assumption lah.
once AUC kita more than 0.7, then that result consider good lah. Okay, I think that's all for example. Dr. Wenon, and am I answer your question? Oh, thank you, thank you. Any question from you all sebelum kita rehat sekejap? Kita rehat kan? Kita akan rehat sekejap kan? Pukul 11 kan? Betul? Ya, betul, betul. Betul, Encik Samsira. Pertama, saya tak ada masalah. Kalau you all nak teruskan lagi sikit pun tak ada masalah. Saya nak tanya soalan ke? Ada yang confused ke? Ada yang tak clear apa yang saya beritahu nak saya ulang, ataupun ada yang ada nak tambah ke? Then saya silakan. Saya willing to hear lah. Tak ada masalah. Cuma jadikan this discussion sebagai informal lah. Jangan terlalu formal lah. So that you can rasa comfort lah kan. Sebab kita pun sama-sama je. Satu momen KKM kan. Tak ada masalah pun. Okay. Any question so far or sample size? But sorry. Saya nak share this one. Saya nak share yang sample size calculator. Oh, sorry. Sekejap. Sekejap. 5 minit boleh? 5 minit. 5 minit. This one. Sample size calculation. Sorry. Saya dah lupa lah. Nampak kan sample size ni? Nampak ke? Okay. Dekat sini sebenarnya kalau tengok kat bawah ni kita punya yang apa kita kata? Yang worksheet kat bawah ni sebenarnya dia ada banyak test. Kita ada one group mean, compare two group mean, compare more than 3 group mean, compare 2 mean, semua. That's why I share with you, once you realize what the analysis you can apply from your objective, this will help you a lot. Then you know what to choose. Let's say just now we use one group proportion, and this one is 2.5 or 3%. And this one, I change this one, make sure two standard or one standard you need to choose. And this one, let's say just now we use 0.5. And let's say I change this one to 300. And once I enter, I need only 122 sample to run my study. Good of this one, dia akan bagi kita formula dan dia akan bagi reference selain daripada dia punya description lah. Yang description ni, ini kita boleh guna. Kemudian yang yang dia punya reference pun kita boleh apply. Kita boleh startkan dia lah. Reference dengan formula. Untuk yang proposal memang cantik lah. Kita boleh apply semua dia punya list formula. Dan for the study lah. Memang baik lah. Kemudian masukkan dalam kita punya manuscript atau proposal. Okay. Dalam manuscript pula dia tak macam tu. Scientific writing dia tak sedikit macam tu. Dia just come out dengan how many sample involved, that's all. Okay. Kat sini ada mean, ada proportion. Macam this one compare 3 group yang kita guna just now. Go for this one can be changed. Kemudian go to add information. Enable content. Kemudian go to add information. Kat sini kita masukkan nilai. That's why kalau saya letakkan group A, saya just damikan. B, kemudian this one, C. This one katakan I put as 10. Kemudian this one as 20. This one as katakan 35. This one sama lah. Saya ambil 0.5. This one 0.5. This one 1.5. That dia akan bagi 10 and 20. Sebab 10 dengan 30 besar. 10 dengan just now 35 besar. 20 and 25 dia besar. Tapi kalau saya letak kat sini 10. Group 1, group 2, group 3. This one is 10. This one is 11. This one is 15. Dia akan ambil yang paling kecil lah. Yang paling besar. This one kita ambil simple 20, repeat again, 30. Now, kalau kita ambil, saya ambil yang sama, 0.5, 0.5, 0.5. 10, 30 dia akan bagi, this yang kita dapat dalam 1. Dia bukan akan dapat, dia akan jadi confused. Dia akan ambil 10 dengan 20, dia boleh jadi juga 20 and 30 akan beza tak?
Tapi this one actually, kalau dia just involve dua kumpulan, klik pada this one je. Compare to groupings. This one independent, not independent. Maksudnya 20, this one 0.5, this one 10, just now, this one 0.5. Dia akan bagi result yang sama. Meaning to say that idea dia sama. Cuma je this one more than 2 group lah. Okay, more than 2 group. This one compare 3 times, more than 3 times. This one pre-post. This one limited measure. Okay, sampel orang yang sama, kita akan measure dia banyak kali. Sama juga add information. Kalau 2 times this one untuk yang orang sama lah. Pre and post. Orang yang sama. Then dia akan bagi sampel. This formula, this type of this study, this type of analysis, biasanya kita akan apply dalam keadaan yang rare. Sampel kita ada limited sampel. Kita tak boleh guna banyak sampel, tapi kita nak data yang banyak. Dan kita akan measure dia banyak kali. Nak tengok significant difference, kemudian nak tengok dia punya improvement, macam-macam lah. But then this is how yang kebanyakan yang lab yang guna lah. Yang akan guna limited measure. Dia akan guna this one, limited measure ANOVA. Sebab sampel kita limited. Okay, I think that's all. Kat sini banyak lah. Ada promotion, kita ada correlation, ICC, this one. Untuk yang untuk yang reliability, ICC banyak lah. Okay, lain-lain yang ada tak soalan sebelum kita lihat jap. Sorry Encik Zam, boleh tak nak tanya? Ni, betul. Okay. Saya nak tanya, kalau macam yang tadi yang Encik Zam tunjukkan, Dr. Mira share ni, alpha tocopherol macam contohnya kita orang selalu buat farm diagnostic data, kita buat retrospective analysis. Macam apa ni? Retrospective. Kita retrospective analysis contohnya for 5 years data. Okay. Then adakah apply untuk, adakah sama retrospective analysis ni, the type of study to consider cross-sectional, tu satu. Perlu tak kita buat sample calculation, sample size untuk comparison between group tadi yang AP1, AP2, 2J tu semua tu. Okay, terima kasih Dr. Secara teorinya boleh, secara praktikalnya boleh dan tak boleh, depends. Okay, biasanya orang akan kira sampel sebab ada limitation. Okay, dari segi data, kita nak ambil semua data tu kita tak mampu. Mungkin melibatkan nak kena retrieve daripada record ataupun kita nak ambil nak guna tenaga katakan my step untuk dapatkan balik. Dan kita tak mampu. Dan kita akan kira sampel untuk dapatkan dia punya bilangan yang mencukupi untuk come out dengan result. Problem dia adalah bila dia ada pro and con. Yang bagusnya kita dah ada some idea daripada previous study. Kalau kita dah ada, katakan kita dalam 5%, at least kita dah boleh try tackle, at the end kita akan dapat 5%. Kalau kita buat secara random, ada kemungkinan kita tak akan dapat 5%, ada kemungkinan kurang daripada 5%, ada kemungkinan kita akan dapat lebih besar daripada 5% kena incident. Dan biasanya biasanya dalam keadaan kalau kita nak buat macam cross sectional ataupun case control study, kita dah ada well plan. Maksudnya kita dah ada pengasingan daripada group. Then how many percent daripada group ni kita nak, how many percent daripada group ni kita nak, then this one refers kepada apa yang kita dah ada. Daripada previous punya result 5% tadi lah. Biasanya kalau macam Dr. cakap yang retrospektif, biasanya kita katakan dia dalam secondary punya data. Biasanya orang akan guna universal sampling. Cumanya universal sampling, is it possible untuk dapatkan semua 1000 punya? Macam tak. Kemudian one of disadvantage on universal sampling, kadang-kadang kita akan dapat kita tak boleh nak report CI. Macam result tu macam tak cukup. Bukan tak cukup tapi tak banyak benda yang kita boleh describe. Cumanya dalam practicality wise, dia tak ada masalah. Untuk kita kira sampel, balik semula pada soalan teknik, nak kira sampel itu adalah requirement bila kita nak defense kita punya proposal. Cumanya dalam keadaan with limitation dan kita kena explain dengan good justification, adakah memang kita that sampel yang kita kira dah cukup untuk represent kepada data yang ada, ataupun kita boleh buat semua sebab kita tak ada masalah dengan semua constraint. Okay, cumanya kalau ambil semua tak ada masalah sebab kita analisis kita akan dapat semua yang kita nak lah. Tapi kalau kita nak sampelkan dia, make sure
ada representativeness result yang kita nak. Dan satu isu yang saya experience, saya share dengan doktor. Dengan semualah. Okay. Sebenarnya, bila kita buat circuit data mana yang kita ada, kita akan deal dengan macam-macam punya episode problem. Katakan kita nak tengok yang COVID punya positif kan. Kalau kita target population kita adalah those yang screen, kita akan dapat high punya prevalent ataupun incident of having COVID. Sedangkan kalau kita tengok secara overallnya, dia taklah tinggi sangat, rendah je sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita punya denom kita tu dah berlainan. Kalau kita nak access yang COVID, aman yang memang dah screen, kita bayangkan yang pergi ke hospital, yang screen, biasanya dia akan tanya kan, dia ada batuk apa hari, ada demam apa hari, dan nampak dia punya possibility untuk positif, baru dia akan test. Kalau tak, dia makan ubat dulu, dia balik dulu macam tu kan. Meaning to say, kita punya denominator pembawah kita tu dah kurang. Bila kurang, result dia akan jadi hawanya. That's why kadang-kadang yang saya experience dulu dengan MARC punya ada seorang staff tu, dia cakap dengan saya, kenapa kita punya tinggi sangat positivity kita, bakteria apa kami study tu ni. Tapi dekat negara luar sikit je. Dia kata sebab kita punya denom kita tu, kita dah screen. Bila screen, maksudnya memang orang dah high chance untuk jadi positif. Maksudnya, secara conclusionnya doktor, kalau kita buat retrospektif, dia akan match sebelum pada doktor punya. Kalau untuk case sampel, yes can. Memang itu one of the requirement. Cumanya, be careful dalam kita punya data. Takut-takut nanti kita tak represent. Tak dapat result yang kita expect. Then, kalau kita mampu untuk ambil semua, macam universal sampling, pun kena careful juga. Sebab kadang-kadang kita ada constraint dari segi cost, dari segi time, dari segi kerja. Takut nanti kan, bila ambil semua nanti kalau melibatkan staff yang baru nak kena collect, then dia akan ada macam pro and con lah. Mungkin akan ada bias, mungkin akan ada penat, pemalas ke. Banyak benda kena fikirkan lah. Cuma jawapannya boleh dan tengok dalam keadaan. Tengok situation. Okey ke doktor? Thank you, Cik Zam. Menjawab ke ataupun doktor ada nak tambah ke? Menjawab. Okey. Yang lain okey ke? Doktor Munirah dah bagi signal sama. Betul Cik Zam. Saya rasa kita boleh berehat dulu untuk kita akan sambung balik pukul 11.45. Okey, terima kasih. Cumanya Terima kasih. cuba sebelum kita break sebab saya mungkin terus pada introduction to SPSS, saya akan go through little bit on yes SPSS. Kemudian saya lebih suka untuk hands on. You all setuju ke? Kalau setuju? Boleh. Okay, terima kasih semua. Okay, so kita berehat sekejap, nanti kita sambung balik 11.45. Terima kasih Cik Zam. Okay, terima kasih semua bagi attention. Terima kasih banyak.